Hello students, welcome back to the online classes. In earlier classes, we were discussing about the types of redox reactions and also we were discussing about the oxidation and reduction definitions also. In today's class, now we will discuss about the competitive electron transfer reaction, how the reactions will or the redox reaction is taking place in solutions when we dip in a particular metal rod. So we had taken an example here. Zinc rod is kept in a copper nitrate solution, so that is already it is in a blue color. And when the zinc rod is dipped in a copper sulfate solution, as we already know that zinc is the metal, so zinc is the metal, and copper nitrate solution will be there. Among that, copper is the metal, and that is in ionic form, Cu+2. Then that is in solution we have taken, so that is a Cu+2 will be there in a solution. Here the two metals will be there, zinc and copper +2. Zinc is more reactive than copper, hence the zinc will displaces the copper from the solution. And when the zinc rod is dipped in a solution, after some time the blue color will be reduced and it will converted into light blue color. Here it is dark blue color will be there initial stage. After some time that color will be disappears little bit, and later again copper +2 is deposited as a copper on the metal rod, and this color will be disappears, it will form the colorless solution. What will happen here? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ colored solution ಇದ್ದಿದ್ದು light color ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೂರಾ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಾಪರ್ +2 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ is more reactive than copper +2. How it will be replaces? Already copper is in, or it is lost, 2 electron will be lost by the copper, hence it is in a Cu+2 form only. Zinc will loses the electron, it will form the zinc+2. Zinc will loses the electron, it will form the zinc+2 by the loss of 2 electron. Those lost electron by the zinc, copper had taken, so that is copper +2 will be reduced by gaining the 2 electrons lost by the zinc, and it will convert it into copper metal. It will be deposited on the, or it is zinc rod. Here it will be converted into zinc+2 and copper +2 is reduced as a copper. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಕಾಪರ್ +2 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿಂಕ್+2 ಆಯಿತು. ಕಾಪರ್ +2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಿಂಕ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಪರ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ +2 will be reduced and deposited on the this rod. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ little bit, then again it is converted into colorless solution. So how we are show the presence of zinc+2 in the solution? Now the solution containing zinc+2 and nitrate. So here copper nitrate solution will be there. Copper nitrate solution ಐತಿ. ಈ copper nitrate solution ದಾಗ ಈ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ zinc+2 ಆಗಿ ಅದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಾಪರ್ +2 ಇದೇನಾಯ್ತು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಿಂಕ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ is deposited on the, or it is this zinc rod. How to show the presence of zinc+2 in the solution? So zinc+2 ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಐತಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ when we pass the H2S gas to this solution, so H2S gas ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is converted into what? White color solution. That shows the presence of what it is zinc+2 present in the solution. So this is a one more what it is competitive electron transfer of reaction or the redox reaction is taking place when the any metal rod is dipped in its own solution. Here it is zinc is more reactive than
copper. Hence the zinc will displaces the copper from the solution. You can take one more example like copper rod is dipped in a silver nitrate solution. Copper rod is dipped in a silver nitrate solution. Here copper is more reactive than Ag. So here AgNO3 will be there, silver nitrate solution, that is in the ionic form Ag plus and NO3 minus. Here copper is rod will be there. When we dip the copper rod in a silver nitrate solution, copper will displaces the silver from the solution. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ Ag ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಏನೈತಿ, ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So copper will loses the electron. Those lost electrons are taken by the what? Silver. Silver is in Ag plus. So now it will gain the one electron. It will become as a Ag. To balance the reaction, we have to take the 2 Ag. Here 1 Ag will gain the 1 electron and 2 Ag will gain the 2 electrons. It will form the 2 Ag plus. Ag will become. So here silver will be deposited on the already copper rod. So it will be now at the initial stage it will be colorless solution. So when we copper is lost the electron, it will become as a copper plus 2 ions. The blue color will be developing in the solution. Light blue color is coming here. Later again copper is lost the electron, it will become as a copper plus 2 and it will displaces the Ag plus present in the solution. Again the color will be what it is, dark blue color will come. So this is about the what here competitive electron transfer of reaction. Here copper is more reactive than the Ag, hence the copper will displaces the Ag from the solution. How we can identify which one is more reactive and which one is less reactive? That is based on the electrochemical series. This will be studied in the second year classes. That is based on the electrode potential value. So one will be oxidized and another one will be reduced. If we had taken here we had taken a zinc rod dipped in a copper sulfate solution. For example, if we taken a copper rod is dipped in a zinc sulfate solution, the reaction will not taking place because copper is not more reactive than the zinc. Copper unable to displaces the zinc from the solution. Point to be noted here. So ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. Zinc is more reactive than copper. Here copper is more reactive than Ag. Hence it will be displaces the Ag from the solution. Here zinc will displaces the copper from the solution. Yes, dear students, now we will study about the how to balance the redox reactions. Very important part of the redox reaction it is. Now we will study the balancing of redox reaction. There are two types of balancing methods will be there. One is the oxidation number method, another one is the half reaction method. One is the oxidation number method, another one is the half reaction method. So now we will study that oxidation number method. So to balance the redox reaction, we have to know the some rules to balance the redox reaction. First rule will be step 1. Write the oxidation number of all the elements in a given equation. Given equation daga ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅದರದೆಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ನಾವು x ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೋಡಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತತಿ, ಅಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, find out the increase or decrease in oxidation number per atom. So if it is a redox reaction in the sense we already know that one substance will be oxidized and another substance will be reduced. First we have to find out the what is increase or decrease in oxidation number per atom. One atom with oxidation number ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then if more than one atom of the element are involved, multiply by the number of atoms, it gives the total number of increase in or decrease in oxidation number. ಇಲ್ಲಿ increase ಮತ್ತು decrease ಆಗಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ so
atom ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗದ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. If the more than one atom will be there, we have to multiply with the suitable number, then we can equalize them, then we will get the total number increase or decrease in the oxidation number. And the third step, to balance the increase and the decrease in oxidation number, place the suitable number before the oxidant or reductant, as we already discussed that one. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸೊ next step 5 will be there, that is if reaction takes place in acidic medium, very important, reactions takes place in acidic medium or ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು acidic medium ಇರ್ತದೋ basic medium ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If it is in the acidic medium, add the H2O molecules on opposite side having the excess of oxygen atom. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ LHS ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ RHS ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತಾ H2O ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು H2O ಹಾಕಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. then the required number of H plus ions are on opposite side to balance the hydrogen atom. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ H2O ಹಾಕ್ತಿವಿ, H2O ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತಾ H plus ions ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. acidic medium ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು H2O ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ H plus ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ if it is acidic medium. If the reaction takes place in basic medium, so basic medium ಅಂತಂದ್ರೆ required number of OH minus ions are added to balance the ionic charges, then appropriate number of H2O molecules are added on the other side. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಾಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಆ ಕಡೆ OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತ H2O ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ. ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ H2O ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಂದ್ರ OH ಮೈನಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ H2O ಅನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. These are the some rules to balance the redox reaction. Now we will take the some examples regarding the oxidation number method and how to balance the redox reaction. Now we can see that one. Yes sir. Now we have a question like this. We have to balance the redox reaction by the oxidation number method. That is, write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate. So oxidation number of that chromate it will be 6 and that is K2Cr2O7 with the sodium sulfide, that is Na2SO3 in an acidic solution. It means it is in a acidic medium. Acidic medium da na balance ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Solution to give the ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಂದ್ರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cr ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಒಂದು 3 ಐತಿ, 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ and how to balance now we will discuss that. And sulfate ion will be formed. Here will be there, that is so potassium dichromate, so that is sulfide and chromium and sulfate ion will be formed. Now we can balance this redox reaction using the rules as we already discussed this one. So this is a skeletal equation. First we have to write that. Later second step what it is, so we have to write the oxidation number of each atom. Here chromium you have to calculate the oxidation number and sulfur, and here already chromium they given, we have to calculate the sulfur. Oxygen already they written. So now it is we have to write this one more time, and later you can calculate the oxidation number of chromium here. So we already know how to calculate the oxidation number of
element. In earlier classes we were discussing that. So this is as it is, I am writing the equation. So ಕೊಟ್ಟಂತ equation ಅನ್ನು as it is ಆಗಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎರಡು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ +6 ಆಗ್ತದೆ. Oxidation state of chromium will be +6. If you have doubt regarding how to calculate the chromium, you have to write the x for this one, and so now it is 2x minus 7 oxygens are there, each oxygen having a -2 charge, so that is a -14 is equal to -2, and 2x is equal to -2 plus 14, 2x is equal to 12, x is equal to 6. So that is written here, x is equal to +6. As we already discussed how to calculate this one. And sulfur it is. One oxygen having a -2 charge, 3 oxygens are there, so 3 2s are 6. So 6 andra 2 tagiri, illest biಟ್ಟು +4 oxidation state sulfur. Chromium +3 agiti. Now 4 2s are 8. 8 da 8 ದಾಗ 2 tagiri 6 ಉಳಿತು, so this is +6. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ oxidation, and decrease in oxidation number is called as a reduction. So we have to remember that point, so it is very important. Now it is chromium +6 ಇದ್ದಿದ್ದು +3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, +6 ಇದ್ದಿದ್ದು +3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ chromium ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್? +6 ಇಂದ +3 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ಯಾವು, ಗೇನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರೋಮಿಯಂ +6 ಇದ್ದಿದ್ದು +3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ದಟ್ ಇಸ್ +4 is converted into +6. increase in oxidation number, so that is called as oxidation. ಇದೇನಾಗೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್? The 2 electrons it will lose. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಮ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now here this will be 3 will be there, here 2 will be there. If you multiply with the 3 this one, so 3 2s are 6, total 6 electrons ಆಗ್ತಾವೆ. Hence we have to multiply here 3, simple, very simple. We have to multiply with the 3 to balance this one. So now charge balance ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಕ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ರಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 2 ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು? 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು. ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಐತಿ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನದು ಸಮ ಅದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, and here it is multiply by 3. Now it is Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2 gives Cr plus 3 plus SO4 minus 2. Now we have to multiply by 3, here we have to multiply by 2. Other than oxygen and hydrogen, hydrogen ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು we can check that one. So oxygen ಬಿಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಲ್ಫರ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿಯೂ 3 ಸಲ್ಫರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3, 3 ಸಲ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಕಡೆ 3 3 ಆಯ್ತು. Now next step is we have to balance the oxygen. Oxygen balance ಮಾಡಬೇಕು. So balancing of oxygen, balancing oxygen atoms by what? By adding H2O. H2O addition ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು at the LHS side. So now 7 oxygens, 3 3s are 9. So 3 ಮೂಲೆ 9 plus 7 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ LHS side 16 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಅದಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 3 4 12, so it is 12 oxygen atoms are there.
ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು RHH ಸೈಡ್ 12 ಅದಾವು LHH ಸೈಡ್ 16 ಅದಾವು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು one H2O molecule containing one oxygen atoms to make it 16 we have to add the 4 H2O molecule. So now I will write this one. So next step we have to balance the hydrogen Cr2O7 minus 2 and plus 3SO3 minus 2 and 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಗೈತೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ RHS ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೊ 4 H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ 4 H2O ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ at the RHS side again hydrogen molecules are increases here hydrogen ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಡ್ಲೆ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ H+ ions ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ come on acidic medium ಇದು acidic medium ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ H+ ions ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು so now it is balancing of hydrogen by H+. Now last step Cr2O7 minus 2 plus 3SO3 minus 2 plus we have to add 4 2s are 8H plus we have to add the LHH side to balance the hydrogen. Now 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2. This is a balanced redox reaction in case of acidic medium. So you can check this one. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎರಡು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು 3 ಸಲ್ಫರ್ ಅದಾವು ಈ ಕಡೆ 3 ಸಲ್ಫರ್ ಅದಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ನೋಡಿ 7 ಇಲ್ಲಿ 9 ಟೋಟಲ್ 16 ಈ ಕಡೆ 3 4 12 ಒಂದು 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಸೊ 16 4 2 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ 8H+ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ H+ ಯಾವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು acidic medium ದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು this is a balanced what it is redox reaction in case of acidic medium it's a very important part of this redox reaction that is the balancing of oxidation number method. Yes, one more example to balance the by the oxidation number method that is we written here permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium we have to know the part here important it is in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion write a balanced ionic equation for the reaction so they given us skeletal equation we written here already then first step we have to write the oxidation number of all the species in a given equation so ಈ given equation ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು oxidation number ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ now I will write this one first one so MnO4 minus so oxidation state of so as it is now I will write first bromide ion now it is MnO2 plus BrO3 minus so that is bromate ion now we have to write the oxidation state of this Mn so one oxygen is minus 2 ada 4 oxygen atom adavu so 4 2s are 8 ದಾಗ 1 ತೆಗಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಉಳಿತು now it is plus 7 oxidation state of Mn will be plus 7 so now it is already minus 1 will be there and here one oxygen having a minus 2 so it is minus 4 adra so manganese ಎಷ್ಟಾಯ್ತು plus 4 oxidation state ಇದೆ here one oxygen minus 2 3 oxygens are there 3 2s are 6 so 6 daga 1 minus ಮಾಡ್ರಿ 5 ಉಳಿತು bromine having a plus 5 oxidation state so now we written the all the oxidation state of the species so plus 7 ಐತೆ oxygen ಗೊತ್ತೈತಿ bromine minus 1 so Mn plus 4 Br plus 5 so now Mn plus 7 ಇದು ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ Mn plus 7 ಇದ್ದು plus 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ
ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ that already we written this one, again I am writing this one, very important. So which one will be going to oxidize and which one will going to reduction, first we have to know that. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು Mn plus 7 ಇದ್ದಿದ್ದು plus 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. Mn plus 7 ಇದ್ದಿದ್ದು plus 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ Mn ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ MnO2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್? plus 7 to plus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now Br minus 1 is converted into plus 5. Very important. Br minus 1 is converted into plus 5. Minus 1 to plus 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, minus 1 to plus 5. 1 2 3 4 5 6, total 6 electrons. Increase in oxidation number, that is called as the oxidation. So that is minus 1 to plus 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. So minus 1 ದಿಂದ plus 5 ಎನಿಸಬೇಕು, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವು? 6 ಆಗ್ತಾವು. So now it is oxidation is taking place. Oxidation. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಮ ಇಲ್ಲ, we have to make it equal by multiplication of 2. ಇದಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ Mn 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. So second step we have to balance the other than oxygen and hydrogen. Now I will write the MnO4 minus plus Br minus gives MnO2 plus BrO3 minus. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 7 ಐತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 4 ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 5. Now we have to multiply with this 2 with this one. Why? Because ಯಾಕೆ 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2Mn here also multiply by the 2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 2 Mn ಐತಿ, ಈ ಕಡೆನೂ 2 Mn ಐತಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಲ್ ಮಾಡೋದು, Br minus here 1 Br minus. ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ, hence we have to add the OH minus to balance the oxygen atom. So charge should be same. ಎರಡು ಕಡೆ LH side ಮತ್ತು RH side ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 -1 ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 this one -1, again -3 ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು LH side, -3 ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, then only it will be easy to balance this one. ಇಲ್ಲಿ -3 ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ? RHS ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ, OH ಮೈನಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ 2 OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ 2 OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 2 OH ಮೈನಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್, ಇದು 1 ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಅದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಂಗ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ MnO4 minus plus Br minus gives 2MnO2 plus BrO3 minus. So RHS side ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 OH minus addition ಮಾಡಬೇಕು. 2 OH minus 1 OH addition ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ H2 addition ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್.
balancing hydrogen. hydrogen atom balance ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ hydrogen atom balance ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ರ hydrogen ಇಲ್ಲ LHS side 2 hydrogens ಅದಾವ so we have to add the H2O to the balance hydrogen how many hydrogens how many H2O we have to add one H2O molecule containing 2 hydrogens hence one molecule of H2O we have to add MnO4 minus plus Br minus plus 1 H2O addition ಮಾಡಬೇಕು balance ಮಾಡಬೇಕು now it is 2MnO2 plus BrO3 plus 2OH minus ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ OH ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು H2O ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ H2O ದಾಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ಅಗೇನ್ we have to multiply with the 2 ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 1 OH ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ಕಡೆ H2O ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ H2O ದಾಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ this is a balanced redox reaction of what it is manganese dioxide and bromate ion formation using a what it is permanganate ion and bromide ion. Yes students, now we will discuss the one more balancing of redox reaction by the half reaction method. Here we are going to write the half reactions of that redox reaction. Andra one redox reaction daga oxidation ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ reduction ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ oxidation half reaction ಒಂದು ಬರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ reduction half reaction ಅನ್ನು ಒಂದು ಬರೆಯೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬರೆಯೋದು in case of oxidation number method we written in one line only both the oxidation and reduction processes ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು oxidation ಯಾವಾಗೈತೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು that we are calling as a oxidation half reaction and reduction ಆಗೈತೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ reduction half reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ so next step ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ same all the rules whatever we discussed in oxidation number method will apply here only so difference is that ಇದಾಗ difference ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ oxidation half reaction ಬರ್ಕೋಬೇಕು reduction half reaction ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ so species ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು suitable number ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ electron balance ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ electron ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗೈತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು so ಅವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ suitable number ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು then we have to balance the oxygen and the hydrogen if it is acidic medium we have to add the H2O and H plus if it is a basic medium OH minus and H2O we have to add whatever the rules to balance the oxidation number method we were discussing that rules will be applicable here ಅದೇ rules apply ಆಗ್ತಾವು so ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ so difference ಏನಂತಂದ್ರೆ half reaction ಬೇರೆ ಬರೀಬೇಕು oxidation half ಬೇರೆ reduction half ಬೇರೆ so now we will discuss that so first step ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ so oxidation half ಮತ್ತು reduction half ಬರೀಬೇಕು so oxidation half reaction and one more we have to write reduction half reaction ಇದ್ರಾಗ oxidation half ಯಾವುದು reduction half ಯಾವುದು so Fe plus 2 ಇದ್ದಿದ್ದು Fe plus 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ so this is already they given that it is in acidic medium point to be noted ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು acidic medium ಇರ್ತದೋ basic medium ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ so ಇದು acidic medium ದಾಗ ಐತಿ Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 so number oxidation number increase ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿಂದ 3 ಗೆ ಅಂದ್ರೆ oxidation ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ so now it is we have to write this separately Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 that's it ಇದನ್ನ oxidation half cell ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ next reduction ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗೈತಿ so plus 6 ಇದು oxidation state of the chromium is 1 chromium is plus 6 here it is plus 3 plus 6 ದಿಂದ plus 3 ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ decrease in oxidation number ಅಂತ ಅರ್ಥ reduction ಆಗೈತಿ so then we have to write that Cr2O7 minus 2 gives Cr plus 3 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಗ
So like Fe ಆಗಿರಬಹುದು, Cr ಆಗಿರಬಹುದು. Other than oxygen and hydrogen, we have to balance with the suitable number. Fe ಒಂದು ಅದಾವ ಸೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಐತಿ. We have to multiply with the 2. So then chromium will be balanced. So now next step we have to write that Fe same ಬರೀರಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ. Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 and Cr2O7 minus 2 is converted into Cr plus 3. We have to multiply by the 2. ಎರಡರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, Fe ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Fe plus 2 ದಿಂದ Fe plus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. How many electrons it will loss? 1 electron it will loss. Then we have to write that Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 by loss of 1 electron. 1 electron loss ಆಗೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಗ Cr2O7 minus 2 plus 6 ಇದಿದ್ದು plus 3 ಆಗೈತಿ. plus 6 ಇದಿದ್ದು plus 3 ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So that is 3 electrons it will gain and converted into 2 chromium plus 3. The 1 chromium plus 3 3 electron ಅನ್ನ gain ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 chromium ಅಂದ್ರೆ total 6 electron ಅನ್ನ ಆಯ್ತು. So our reading point here 1 chromium oxidation number plus 6 ಅದ ಹೌದಾ, plus 6 ಇದಿದ್ದು plus 3 ಆಯ್ತು. 3 electron gain ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು chromium ಅದಾವು? 2 chromium ಅದಾವು. ಹೀಗಾಗಿ total number of electrons are gained by the 2 chromium will be 6. Hence we have to write here 6 electrons. Hope you know this one. If we are to now we are written here loss of electron and the gain of electron. If we are to work on it. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next step ನೋಡಿ. Oxygen ಮತ್ತು hydrogen balance ಮಾಡ್ರಿ. So now here 7 oxygens are there at the chromium side plus 3 there is no oxygen. Here oxygen ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 7 oxygen ಅದಾವ. ಹಂಗಂದ್ರ ಎಷ್ಟು H2O addition ಮಾಡಬೇಕು? 1 H2O molecule ದಾಗ 1 oxygen atom ಐತಿ. So 7 oxygen ಬೇಕು. Hence we have to add the 7 H2O at the RHS side. So same we have to write ಇದ್ರಾಗ ಒಂದೇದ್ರಾಗ ಏನು changes ಇಲ್ಲ. Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 by loss of 1 electron. Next one Cr2O7 minus 2 plus 6 electrons it gains and it will converted into 2Cr plus 3. Then we have to balance the oxygen here. How many? 7 H2O we have to add. Why? Because ಯಾಕೆ 7 H2O addition ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ 7 1 H2O ದಾಗ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 7 H2O ಅನ್ನ addition ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 7 into 2 14 H plus or 14 hydrogens are more at the RHS side. At the LHS side there is no hydrogens. So we have to add the H plus because it is acidic medium. ಇದು acidic medium ಇರೋದ್ರಿಂದ H plus ಅನ್ನು addition ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು H plus ಅನ್ನು addition ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 7 + 14 ಅಂದ್ರೆ 14 H plus ಅನ್ನು addition ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ LHS side balance ಆಗ್ತದೆ. So now we have to balance the hydrogen here. So Fe plus 2 is converted into Fe plus 3 by loss of 1 electron and Cr2O7 minus 2 plus 6 electrons gives 2Cr plus 3 plus 7 H2O. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 14 H plus ಅನ್ನು addition ಮಾಡ್ರಿ. 14 H plus. So LHS side ದಾಗ 14 H plus ಅದು, RHS side ದಾಗ 14 H plus ಅದು. ಇವೆರಡೇ 14 H plus. Now it is balanced. What about the electrons? Electrons are not balanced here. ಇಲ್ಲಿ 1 electron ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 electron ಅದಾವ. electron ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. electron ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. So we have to make it 6 this one. 1 ಇದನ್ನ 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 6 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This equation is multiplied by the 6, then it will be equal to 6 electrons. Electron balance ಆಗಬೇಕು ಈಗ. So 6 ಇಂದ
R electron cancel ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ equation ಗೆ multiplication ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಈ equation ಗೆ multiplication ಮಾಡ್ರಿ. Now it is. So I will write the balanced equation now. 6 into Fe. 6 Fe plus 2 plus Cr2O7 minus 2 plus electron get cancelled here. 6 electrons, these 6 electrons get cancelled. Now it is 14H plus gives 6 into Fe plus 3. 6 into Fe plus 3 plus 2Cr plus 3. 2Cr plus 3 plus 7H2. This is the balanced redox reaction of half reaction method. Half reaction method ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗೈತೆ ನೋಡಿ. RFE ಅದಾವು, ಇಲ್ಲೂ RFE ಅದಾವು, 2 Cr ಅದಾವು, 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಾವು, 14H plus ಅದಾವು, ಈ ಕಡೆ 7 14 ಅದಾವು. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವು. Now it is a balanced redox reaction based on the what it is half reaction method. It is in acidic medium, they already given that. So ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, acidic medium ಆಯ್ತು basic medium ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. acidic medium ಇರೋದ್ರಿಂದ H+ ಅನ್ನು addition ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು H2O ಅನ್ನು addition ಮಾಡಿರಿ. Yes students, one more example we written here, that is balancing of redox reaction using a half reaction method. That is MnO4 minus plus I minus gives MnO2 plus I2. This is in basic medium, they given already. Then we have to add the OH minus at the last equation. The OH minus should be there. Like in acidic medium, H plus will be there. So they had given, first we have to write the split up into two equations, that is oxidation half reaction and one more is reduction half reaction. So now it is I minus is converted into I2. I2 means this is a elementary nature, oxidation state is 0. So minus 1 to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ increase in oxidation number. Increase in oxidation number is called as oxidation. ಹಂಗಂದ್ರೆ so I minus ಇದು ಏನಾಗೈತ್ರಿ, I minus 1 ಇದ್ದಿದ್ದು I2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. So that is 0 oxidation state. So oxidation ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು so Mn ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ oxidation state. So 4 2s are 8. So ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ minus 2 4 ಅದಾವ 8 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 7 ಉಳಿತಿದ್ದು. If you are confusing, you can have an x, then you can calculate, and here it is plus 4. Plus 7 is plus 4 agi convert agaytandra decrease in oxidation number, that is called as a reduction anta kalitivi. So now we have to write that reduction half reaction, that is MnO4 minus is converted into MnO2. So now it is plus 7 is converted into plus 4. Plus 7 is converted into plus 4. Eradu separate ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Regarding this, next step again ಮಾಡಬೇಕು, ಈ species other than the oxygen and hydrogen balance ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ iodine 2 ಅದಾವು, LHS side 1 ಐತಿ. We have to make it 2 by the multiplication with the 2. Then here Mn ಎರಡು balance ಅದಾವ. So now first we have to write that iodine ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, first ಗೆ I minus iodine is converted into iodine. ಅದಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ Mn ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು MnO2, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ number of electrons are lost and gained by the species you have to write. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಬರೀರಿ. -1 to 0 ಅಂತಂದ್ರ 1 electron ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ, ಅಂತಾವು 2 iodine ಅದಾವ, ಹಾಗಾಗಿ 2 electron ಲಾಸ್ ಆದವು. Now it is 2 iodide is converted into iodine by loss of 2 electron. 2 electron ಬರ್ದಿವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಒಂದು I minus 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಯ್ತು, 1 electron ಆಯ್ತು, ಅಂತಾವು 2 ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 2 electron ಲಾಸ್ ಆಗಿವೆ. Next, gain of electrons. MnO4 minus, how many electrons it will gain? Plus 7 ರಿಂದ plus 4 ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ 3 electrons gain ಆಗ್ಯಾವು. Hence we have to write the 3 electrons. Then we can write MnO2. Now electrons are lost and gained by the species we written here. So ಎರಡು
ಬರದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಅದಾವು, ಈ ಕಡೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವು. ಸೊ RHS ಸೈಡ್ 4 ಅದಾವು, LHS ಸೈಡ್ 4 ಅದಾವು, RHS ಸೈಡ್ 2 ಅದಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ. So now first we have to add the H2O and H plus. Later we can how to balance this. Now I will tell this one. So now we have to write this one. 2I minus gives I2. It is already balanced. Loss of 2 electron. Now it is MnO4 minus plus 3 electron gives MnO2. Yes, oxygen ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು, 2 ಅದಾವು. You have to add the H2O, 2 H2O. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 H2O ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ here it is 4, 2 2s are 4. Here it will be, there is no hydrogens, hence we have to balance the hydrogen. 2I minus, it is as it is, I2 plus 2 electron. Then MnO4 minus 3 electron. We have to add the 4H plus, but it is basic medium. Now we are adding the H plus. In the overall equation the H plus should not be there, only OH minus should be there. Now I will tell that 4H plus, then MnO2 plus 2H2O. is addition ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ. ಈಗ ಎಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ LHH ಸೈಡ್ ಮತ್ತು RHH ಸೈಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅದಾವು ಅಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ LHH ಸೈಡ್ ಮತ್ತು RHH ಸೈಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I will write that. So that is the next step. 2I minus gives I2 plus 2 electron, and here MnO4 minus 3 electron plus 4H plus ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 4OH minus addition ಮಾಡಬೇಕು. 4H plus ಅದಾವ, 4OH minus addition ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ 4OH minus addition ಮಾಡ್ರಿ, plus 2H2O plus 4OH minus. Point to be noted. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು OH minus ಸಮ OH minus addition ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. H plus ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ OH minus ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 4H plus and 4OH minus ions will give the what? 4H2O molecule. Shall we write this one as 4H2O? H plus OH minus H2O formation ಮಾಡ್ತಾವು, ಅದಕ್ಕೆ 4H2O ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದರ 4H2O ಇಲ್ಲಿ 2H2O ಅದಾವ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2H2O here 2H2O. How many H2O is remains here? 2H2O is remains. Now it is MnO4 minus 3 electrons. So you can directly write that. Now electrons are not balancing. ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಐತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಮ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಮಾಡ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 3 2s are 6 and 2 3s are 6. Electrons are cancel each other. ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? 2H2O ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದೈತಿ. ಈ ಕಡೆ OH minus ಐತಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ OH minus ಇರಬೇಕು. Now it is balanced. So now we have to write the multiply by the 3 this one and multiply with the 2 this one. Overall equation I will write this one. Overall equation I will write. So 3 into 2 6 iodide I minus plus 2 into MnO4 minus and 2 into 2 sorry 4H2O. Here 2H2O remains. Point to be noted. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 4H plus ಇತ್ತು, 4OH minus ಈ ಕಡೆ addition ಮಾಡಿರಿ, 4OH minus ಆ ಕಡೆ addition ಮಾಡಿರಿ. H plus OH minus ಕೂಡ H2O formation ಆಯ್ತು, 4 H2O molecule formation ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 H2O ಅದಾವು, ಈ 2 H2O ಈ 2 H2O ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು 2 H2O ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಅದು 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 2s are 4 H2O ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Next, iodine 3 into I2 plus 2 into MnO2 plus 2 4 are 8 OH minus. Now it is a balanced redox reaction using a half reaction method. You can check it once. So iodide 6 are there, here also 3 2s are 6, 2 Mn, here also 2 Mn, then oxygen 4 2s are 8, 8 plus 4 12. Now it is 2 2s are 4, 4 plus 8 12. Next hydrogen 4 2s are 8. Now it is 8H plus. Now it is balanced redox reaction. So very important and very important part of the redox reaction it is. So this is the how to balance the redox reaction using a half reaction method. We had taken some more examples based on that half reaction method and also oxidation number method. It is given in the NCERT book. So this completes the redox reaction. So we'll continue in the next chapter.